मजा आ गई मजा आ गई। कशी लावली तू? अरे हे व्हॉट्सअप गाइस। ही म्युझिकला कॉपीराइट नाही लागणार? नहीं 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 ब्रो, अलग है थोड़ा ये म्यूजिक। भले ट्यून वही हुआ पर अलग है ना सब कुछ बाकी का। भाई अपन सब देख के लगाते बाबा। भाई मी पण लावणार आहे मग। लाव ना, पाठव तुला लिंक पाठव। इट्स ना हॅरी पॉटर थीम सिलेज्ड ट्रॅप एडिट। तुला दिसतंय? केळ्या लवण्याच्या बाला भोसड्याचा आला। चलो बाय बाय बाय। चल चल चालू कर स्ट्रीमचं। बहुत दिनों बाद मला मला बघून दे तुझी स्ट्रीम। कॅमेरा सकट जा, कॅमेरा सकट जा। नाही नाही, चॅट न वाचता येणार। अरे च्युती चॅट नंतर भाई तोबडा आहे भाई, रिॲक्शन पाहिजे की नाही गेम मध्ये? भाई बहीण आहे घरात आणि ती असल्यावर जाम नखरे असतात, मग मी नाही कॅमेरा चालू करू शकत ती असताना। नाव काय भाई? आईला वाकडा तुला मी अनसबस्क्राईब केले भाई आता। डेविल द मॉन काल आला तर मी डिस्कॉर्ड वरती हाय लाईव्ह
म्हणजे तुला असं विचारायला वगैरे. म्हणजे म्हणजे तुला गेमचं साऊंड वगैरे पण येईल ना. स्ट्रीम नको बघू, चालू ठेवतो पण मागं, ठीक आहे. तिकडे चालू स्ट्रीम ठेव नाही रे, बघत. इथे इकडे तुला दिसायला बोलतोय असं. टुम डुम टू डुम डुम. कैरी मिनाटी भी खेल रहा था हॉगवर्ट्स लेगेसी. काय काय चालू आहे बघू जरा तुझं. अल्ट टॅब दाबून ठेव. हा, हॅरी पॉटरचं ते ट्रॅप एडिट वाला ब्रेव बंद कर. नाही, तिकडे ते बॅकला हे यूट्यूब चालू आहे फक्त. अरे कशाला, मग त्याच्याने थोडीच बंद होते लाईव्ह स्ट्रीम. म्हणजे ते चालू नाही ठेवायचं, लोड येतो त्याच्याने. बंद कर, बंद कर, ब्रेव बंद कर. ब्रेव नाही, क्रोम चालू आहे. क्रोम बंद कर. स्क्रीन दाखव. मला दिसत नाही स्क्रीन. अबे स्क्रीन मला दिसत नाही, ब्लॅकआउट दिसतंय सगळं. अल्ट टॅब दाब ना हा, परत. दिसलं 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 दिसलं. लोड होतोय रे गेम. अरे हा, गेम होईल असा अडकत अडकत का चालतोय. होईल थांब. अडकतोय रे एवढ्या एवढ्या अडकतोय. तुझं काय सीन? डिस्कॉर्डला लाईव्ह आहे म्हणून का? काय रे? अय कुठं अडकतोय? बघ स्ट्रीम बघ, तू स्ट्रीम बघ. होईल रे वाटतं, थांब जरा. गेम अडकतोय असं बोलतोय ना. हा, हा थांब, होईल. स्ट्रीम का बंद केली तू? It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. काय बघतोय रे? Oh, अरे Eleazar! स्क्रीन दाखव म्हणले. George! Glad my rather cryptic description of our Screen location वरती did not screen thwart पण your नाही finding दाखवत. us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. हा काय कॅरेक्टर बनवलाय तू? हे गेम अडकला. होय, हा दिसतोय तर मला इथे. क्या सीन? अल्ट कंट्रोल शिफ्ट आणि बी एकत्र दाब. कंट्रोल शिफ्ट बी. कंट्रोल शिफ्ट विंडोज बी ना. हा हा. तरी अडकला. अल्ट टॅब दाब. बाकीचं काय चालतंय का? गेम बंद कर इथून. क्या सीन ब्रो? गेम क्लोज कर ना इथून.
घेतोय का गेम? थोडा पहिल्यांदा स्टार्ट केलास का? केला असशील ना? दुपारी केला ना कॅरेक्टरसाठी. हा पण गेम हा मग गेम लोड घेते थांब. होईल तर ठीक. तुझी स्क्रीन दिसते गेली. राईट क्लिक कर. टास्क खाली 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 खालच्या काळ्या पट्टीवर राईट क्लिक कर ना. टास्क मॅनेजर. हम्म. तिथं नाही रे बच्ची. पट्टीवर राईट क्लिक कर ना फक्त खालच्या. हा केला. कुठं केलं? हा मी गेम परत ओके. चालू केला. ठीक आहे ठीक आहे. ओके असेल. होय 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 होय. कॉपीराइट लावशील. तुला आवाज नाही झाला बॅकग्राऊंडचा माझ्या? थोडं हलकासा ते. हळू कसा पण लवडे लावू शकतो ना माझ्या. हम्म. सांगून का फायदा नाही. फक्त हात व्हॉइस येणार नाही का रे? बॅकग्राऊंड व्हॉइस कॅन्सलेशन नाही होऊ शकत का? आहे हो गया. काय बोलतो? बॅकग्राऊंड नॉईस कॅन्सलेशन नाही होऊ शकत का? नाही कसला व्हॉइस पाहिजे? काय बोलतोय? तुझ्या माईकचं बोलतोय का? हॅरी पॉटर बनवला. हॅरी पॉटर आहे का लवड्या? कोणी हॅरी पॉटर? अरे नाही नाव दिलं फक्त असं. आणि अरे पण तू तर MC स्टॅन बनवत होता ना. नाही रिअलिस्टिक Ah, it appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Eleazar! George! Eleazar. Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. आईच्या गावात तुमचा आवाज असतो का रे? नाही नाही बरोबर आहे. तुझं पण बरोबर आहे ते. काय I caught you before you left the मला ऍक्च्युली हे store. स्ट्रीमवर दाखवायचं होतं म्हणून दुपारी Just stream नव्हतं. barely. काय दाखवायचं होतं? हा, And who starting चा. is your traveling companion? हा, A new student. New?
Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? Ragnaroks. I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, आपला विलनच I असतो believe Ranrock. he is a Main. significant threat. हा वो मालूम है. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, नको wondering what the समजून घे ना Ministry लावडा knew काय about his बोलते काय activities. नाही. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. Come story That टाकतो. symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do not know. The key! हो हो Give me your hand! Agile! कंटिन्यू 700 वाचन कंटिन्यू. हा Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. कुठे लावडे एकच We've जण no तर idea who बघतोय created this port key. आईज होय 10 जण बनतोय Or why. मला 10 दिसतायत आता मी रिफ्रेश केलं तेच सांगतो ना बाळा. तेरी ही मी खुश होते बाबा तुला. ती खुशी दाखवू शकत नाही मी. नाईस नाईस नाईस. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do.
This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. मिठूला कॉल ना. Where do you suppose your wife got the portkey that थोडा brought us तुझी here? वॉचिंग. A good question. तुला चॅट पण येतं. Miriam chat spent वाच. years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few. एक सेकंड ना गाड़ी Seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. ये गेम है भाई हॉगवर्ट लेगेसी. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of भाई enchantment. ये है हॉगवर्ट लेगेसी गेम. Someone wanted to block this ज़्यादा path. कैसे खेला ऐसा आगे. Let's see some of that wand game work download you were कर ला तो क्या practicing. Focus on the center. Jokes apart. Excellent! थोडा अटकला गेम. म्हणून मी डिस्कॉर्डची स्ट्रीम बंद केली. हा मग हा चालेल. थोडासा होतोय नवीन नवीन गेम. That was a bit rougher than हार्ड I डिस्क मध्ये आहे ना expected. म्हणून अजून काय नाही. जसं काय म्हणलेली हा Ah, up there. We're close now. It's just ahead. जितने भी गाइस लोग देख रहे हो लाइक करो स्ट्रीम से. स्ट्रीम को लाइक करो सब्सक्राइब करो अपने भाई के चैनल पर. Steady yourself. 112. लाइक करो Reparo. सब्सक्राइब करो शेअर करो. 112 झाला. 107 होता ना काहीतरी तुझं सबस्क्रायबर. 112 झाला. आई हे ताव हार्ड तू तू येणार आहे की नाही का मी पण करू स्ट्रीम. माझा तुला बघून खेळायचा म्हणत आहे म्हणून Almost बोललो. there. हा ना मग विचार ना कॉल करून विचार नाही येते का पैसे झोपायला जाणार असेल तर आपण पण खेळू. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. एक सेकंड ना गाइस एक सेकंड ना. मस्त आहे रे. जर बिट्टू आले तर आम्ही दोघं तुला गाईड करू काय करायचं. ठीक आहे चालेल.
क्या सीन मंडली. तुझा आवाज कमी येतोय वाकड्या स्ट्रीमवर जरा. आवाज कमी येतोय. गेमचं साऊंड कमी करायला लागेल ना मला. नाही गेमचं साऊंड बरोबर आहे. माझा आवाज पण तुझ्या स्ट्रीम मध्ये लाऊड येतोय म्हणजे चांग बरोबर येतोय आणि तुझा आवाज कमी येतोय फक्त. एक सेकंड भाई. बाय 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 मेरे बाय. माझा आवाज एकदम क्लिअर येतोय तुझ्या स्ट्रीम मध्ये. नाही आता येतोय माझा ना. आता माझा पण येत असेल. थांब बघू. चलो लेट्स गो. काय बोलली ती येते काय कोण आला? बिट्टू. मी कुठे काय बोलतो? अरे तू त्या विचारतोय तुला येते का मला वाटलं कॉल केलायस. गाली मत दोन दो. लहान पोरं बघतायत. बरोबर आहे तू असं काहीतरी बोललो मी. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Very interesting. Very interesting. उधर जाना है ना ब्रो उस साइड पे. हाँ टिलॉन. ओके. That enchanted crystallized stone again. Game load होता. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! तिथे पुतळा दिसतोय का लेफ्टला तुला. इथून राईट मार. किडायच बा. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. डिस्कॉर्डवर तुझा आवाज नाही There's येत. that glow again, like the glow on the बोलना, port बोलना. key container. नाही रे मी एकदम मन लावून बघतोय. What in its name? गेम लोड होतोय रे. गेम लोड Godric's होतोय. heart. Where are we? I don't believe it. टिलॉन काय गेम बोलो लोड. ग्राफिक्स Hello? कमी कर. रेडिओ ऑन झाला का माझा? हो ऑनच झाला. ग्राफिक्स जॉड भाई. ग्राफिक्स जॉड. It can't be. Just a moment. Ooh. ये छोटू से मालूम मेरे को कौन है. गॉब्लिन द बैंकर. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. विजिटिंग बैंक. Vault number 12, I presume. नाम वेलकम टू द स्ट्रीम. Precisely. भाई आए हो तो भाई चैनल को key. सब्सक्राइब करो, लाइक करो अपने वीडियोस को. Your wife's port key. Oh, yes, of course. अजून काही सर काय पाहिजे आपल्याला. This way, then. फेस कैम. ड्रायव्हर फेस कैम भाई Stay close. आज नहीं हो सकता भाई. कल 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 से फेस कैम चालू अपना. अरे वो थोड़ा ट्राइपॉड वाला थोड़ा इशू हुआ है इसलिए फेस कैम नहीं कर रहा हूँ. After you. अभी आपके डिमांड पे मैं कल जाके फेस कैम थोड़ा करूँगा काम वो ट्राइपॉड का. फिर कल से फेस कैम चालू. Keep your hands inside the cart if you don't wish एडजस्ट to कर लो look. भाई सिर्फ आज के दिन के लिए.
many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantment. ये आकड्या It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. ये देखो वॉचमैन Vault number. कसला खडूस दिसतो रे हा Vault 12. Momentous day. कसला खडूस दिसतो बाई योग्या तोंडावरून On your way. वॉचमॅन नाही तो हा ना. गार्ड आहे गार्ड चैताली हॅलो चैताली वेलकम टू द स्ट्रीम बोला तिला. ए चैतू डिस्कॉर्ड वरती आहे ना Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glue you saw on the porky container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Warcraft 3. Rare anyone goes there anymore. आवाज जाम बारीक येतोय भोसडीच्या शिव्या नको देऊ हॅरी तू पागल आहेस का? हा असं होय. Here we are. आता कसं कडकावा झाला एकदम आता येण्यासारखं का वागतोय? एरिया इथे खाली आहे ओके ओके When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. ही पडशी लेड्या मला पण घ्यायची इच्छा आहे बे. ही भेटतो ना शिमडी काय नाही खाली बिली घरीच बसली स्ट्रीम बघते घरी बसून नाटांची कुठली आईला Vault 12. वाकड्या फेस कॅम लाव ऐक माझं भाई. आता भाई पॉसिबलच नाही मला आता लावणं भाई पब्लिक डिमांड आहे भाई नाही तर कोण बघणार नाही लावड्या. पब्लिक डिमांड आहे हो मान्य आहे मला पण पब्लिक डिमांडसाठी माझ्या घरातली डिमांड आहे ना घरी एक माझ्या मागे बसली आहे What the fuck man. What do you suppose we should be looking for? माझी एक डिमांड ती I'm मागे not sure. बसली आहे Sir, I wonder if you बोल mean यार. Instructions for Vault 12 12 indicate ची that I am वॉचिंग to येते grant यार access प्लीज to the करून दे यार Hogwarts key लोकांना and बघायचंय then मला. close the door. Wait. काय यार बरोबर बोलते की नाही अरे कुठे गेला अरे अरे थांब माझ्या was बहिणीला certainly जरा जेवण जरा आडवी unexpected. पडू दे मग करतो फेस कॅम चालू मी Let me think. अरे There must be something here. हॅलो ब्रो हॅलो व्हॉट्सअप ब्रो आता मी Revelia, आणि perhaps? वाटतं एनएमडी बघतोय Revelia? आता. त्याचाच मेसेज Yes, a revealing charm. भेटू पण No शेमडी time like the present. गेली रे फोन कुठे Let's see मारतो? what we're missing, माझ्या shall we? जरा बहिणीचं जरा जेवण होऊ दे Ready आडवी your पडल्यावर मी wand करतो and cancel. focus. भाई 13 जण भाई बघत होते भाई शी भाई एका फेस कॅम मुळे भाई पब्लिक विचार कर गेम तर सर्वांनीच बघितलाय ना म्हणजे खूप जणांनी बघितलाय गेम हा. ए काय वंडरफुल ये क्या सीन क्या विषय काय ये क्या विषय कसला स्पेस बार दाब आणि नंतर मग तो ॲरो ना ते आर सारखा पोझिशन मध्ये घेऊन चल सरळ वर बघ ॲरो तो ॲरो सरळ ठेव ॲरो राईटला नको ठेवू अरे
ह्याच्यानी माऊसनी कंट्रोल होतं माऊसनी. हा ते बघ सरळ बघत राहा. तर शेप प्रमाणे त्याच्यापेक्षा फास्ट जायचंय. तर शेपला गिरव फक्त त्या शेपला गिरव. अरे मंद्या गिरव बोलतोय तर काय करतोय तू? मग गिरवतोच आहे. अरे पागल पुढे जायचं असतं. पुढे गिरव. स्पेस बार दाब ती लाईन चालू होईल बघ पुढे यायला आणि असं वर घेऊन जा. मग त्या शेप वरनं घेऊन जा. पुढे ठेव तू नको मागे त्या एरोवरती जाऊ. पुढे ठेव तू. ते जेव्हा मध्ये बटन येतात ना स्पेस बार ते दाबत जा त्या टाइमला. ये हुई बात. आलं का? Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. पळो स्पेस बार. कुठे झालं काय झालं? झालं तुला डिले दिसतंय. नकुल धोत्रे आले. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way मला पण stream forward, करायची इच्छा होती. then I मी तुला dare बघू. say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. तर तुझा सबस्क्रायबर तरी आले कम से कम. किती झाले? 112 झाले ना. 107 होते 112 झाले. नाईस. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Revelio. अरे यार काय करते? Lumos! What happened? Warcraft 3. When I moved towards the glow, बोलते भाई, it suddenly अरे, seemed as if the stream कर ground तू पण was Hogwarts. swirling about. Are you all right? Yes, sir. Hogwarts I'm लेगेच fine. स्ट्रीम कर भाई. हाडे. You seem to have caused the floor to आता change. लगेच थोडी बोलते मग तुला. That statue. What statue? हा डोटा सारखा I गेम see some वाटतं. sort of statue, but डोटा- only अरे as मग a डोटाचं reflection in the story floor. game आहे. स्टोरी गेम. डोटाचा स्टोरी गेम. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. मी असा गेम लहानपणी Please. खेळलो. रेड The अलर्ट तू reflection's ऐकलंय still का? there, but the statue's positions don't match. तो खेळलेलो. Wait. खूप आवडायचा मला. खूप वेळ When you खेळायचा. moved, the reflection turned in the direction of the light. बेस बनवत जायचा. Perhaps you should pass Lumos. आणि ये इसका देख. नॉट योर टाइप. ओए नॉट योर टाइप देख. नॉट योर टाइप. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. ये पहिला पार्ट तो देख. इसका वीडियो. Look out! क्या आयडिया? सेकंड Protego. टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप देख. क्या रहा है वो? राइट. Levioso! Depose! Expose! Lumos. Lumos. Levioso! Lumos. Confringo! Lumos. Depose! Lumos. Lumos. Descendo! Lumos. Confringo! Protego. Levioso! Lumos. थोडे ते हे बघ काय बोलतात. Lumos.
DLSS वगैरे नाही AMD-FSR 2.0 ऑन कर. अरे ते तुझं हार्ड डिस्क मध्ये टाकलंस ना आकडे म्हणूनच SSD टाकतात SSD मध्ये टाकत असतं काय नाही सीन नाही होईल थोडा टाइम लागेल. गरम कर जरा गरम कर गेमला गरम कर. Confringo! Lumos. Confringo! Protego. Expulso! Lumos. Lumos. Expulso! Confringo! Descendo! Levioso! Protego. Expulso! Levioso! Confringo! Descendo! Expulso! Confringo! Protego. Expulso! Defendo! Levioso! Expulso! 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 Levioso! काय मजा. Stay close! Protego. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? Wisps of magic seem to be leading me somewhere. Lumos! Protego! Lumos! Ah, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. I need to align these statues with their reflections. Protego! Lumos. Sini. Imi. Perhaps I need to get them all to stand at once. काय विषय अबे इधर क्या विषय है. काय हॅरीला विचार ना हॅरी सांगेल ना पण मी पण गेम मध्ये झालोय शॉपिंग करायला. Protego! Lumos. काय विषय आहे. काय करायचं Where do I need to be to get all of them to stand at once? Revelio. ब्रूम घेतो मी ब्रूम. Lumos. Protego. Lumos.
अड्डी गल्ले आजा सानू जान वाली है. मला विषयच नाही कळत आहे. काय काय थांबायला येऊन थांब. अरे प्रत्येक जण ते स्टॅच्यू उभे राहतायत बसतायत परत. अरे ते Perhaps I need to get them all लाईट to तू stand up ल्युमस once. केलं तू हा. ल्युमस केलं हा. आता ते स्टॅच्यूची जी खाली अंडर म्हणजे खालच्या जमिनीवरती जसं दिसतोय ना ते तू वरचा जसा उभा आहे ना ते असं मिरर कसं असतं आपली शॅडो कशी दिसते तसा टाइप मध्ये ते अरेंज कर. तर लाईट गोल गोल फिरत्या स्टॅच्यूचे होईल बघ. नाही ते स्टॅच्यू आता मी इथून गेलो तर परत तो बसतो खालती. अरे मग चालत ना राहायचंय पागल. मग ती ऍडजस्ट करायचंय. आता तो All of them to stand up हळूहळू once. उभा राहायला चालू झाला ना आता तिथेच उभा राहायचं एका जागी त्याच जागी उभं राहा. हा इथे उभा हा एक उभा आहे ना आता त्याच लाईनीवरती सरळ सरळ चालत जा जोपर्यंत तिघ एकत्र उभे नाही राहत. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Protego! Stupid one! Stupid one! Protego! Stupid one! Stupid one! Protego! Stupid one! Protego! Stupid one! आणि मला ब्रूम भेटली. Stupid one! Protego! Lumos. भाई आपका विषय भरायचं बोलतो त्यांना. भरतेस का तू त्यांना. झालं बोलून. मारलं सर्वांना मारलं तू. सुंदरम भवतुम सुंदरम भवतुम. हेअरस्टाईल करून घेतो बिट्टूची. There you are. How did you... What is this What place? is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. अरे That is ऋषी no mere काहीतरी basin. बोल स्ट्रीमवर. बोलतोय. That is a pensive. अरे येडे असे गेम For असले you ना. and आवाज memories. येत नाहीये. ए आज ऐक ना. I wonder. हे तुझ्यासाठी आहे. थांबा स्ट्रीम जॉईन कर बिट्टू. एक मिनिट बघ म्हणजे माझी स्ट्रीम याच्यावरती डिस्कॉर्ड वाली. याच्यामध्ये तुझे केस कसे आहेत. Follow my lead. अच्छा. पागल
टकली आहे अजून भांगे नाही All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. शॉट लवली भाई I wonder if the path we've लवली created भाई may be impossible to follow. ग्राफिक्स It तो है will भाई only be impossible for one who cannot see traces of ancient Graphics magic तो है as भाई। I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to या obtain. इथे बिट्टूला हे केलंय काय तिला एक चष्मा होता लेजेंडरी तो घातलाय भाई त्याच्यामध्ये त्याचा एक डोळा झाकून एवढा फनी दिसतंय ना ते And the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. गेअरमध्ये गेला The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. जे पण आहे ना डायलॉग वायलॉग ते डायलॉग नका लक्षात देऊ पण मोस्टली हे तरी लक्षात ठेव काय स्टोरी चालू आहे ती लक्षात ठेव कळलं Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. प्रत्येको बसडेगो Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be ही किती bygones. गोंडस दिसते Sir, they have the key to the vault. चल Choose your next words अभी गेले wisely. इतना ही I only meant that the instructions to Vault हे 12 गेली का? were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no बहुतेक मी patience आणि for बिट्टू बघतोय traitors. तुला बघतो बहुतेक No. 113 झाले तुझे Where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. हिला मॅटर झाले भाई हिला आहे काय अरे नंतर भारी फायटिंग आहे बघा तलवार डायरेक्ट आणलं भाई साहब कड़क Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to.
नाही करत भाई, शपथ भाई, काटा आला अंगावर माहिती का बघून. बाबा बाबा खतरनाक भाई, काय सिनरी दाखवली भाई ती. ए ही आहे का गेली आहे? काय माहिती. ते सोड भाई, पण योग्य काय सीन भाई, काय खतरनाक दाखवलाय लोकांनी आताचा ट्रेल. आता पुढं पुढं बघ. एवढा आर्यन कसा वैतागू शकतो भाई. भाई साहब. हा ना भाई, फील द म्युझिक भाई. अरे तू तरी तिथे फक्त भाई कॉर्ड वगैरे लावले असशील, इथं इथं काय खतरनाक आवाज येतो बघ हेडफोन वरती. बापरे भाई, ग्राफिक्स तो है भाई. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more टास्क मॅनेजर चेक करू का रे, Now, बॅकग्राऊंडला काय काय चालू ते बंद करू I का? need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, Tonight. I ask that you keep all that's happened this evening गेला तो between you मला काय and me. माहित? Of मी course, आता sir. join झाली. Thank you. गावात त्याच्या. Ready for the sorting ceremony? हॅलो. अरे योग्य मी बोलतोय, टास्क मॅनेजर मध्ये जाऊन चेक करू का बॅकग्राऊंडला काय असेल ते बंद करू का बाकीचं. हा फक्त ओबीएस चालू ठेव आणि डिस्कॉर्ड पण चालू ठेव वाटलं. Phineas, Nigellus, Black. मला तर माहिती की आता join झाली. Prepare yourself आवाज to कुठून meet येते? the headmaster. मला येतोय. Fig, nice of you म्हणलं ही to काय join बोलत us. आवाज कुठे The येतोय? sorting ceremony's over. There were मला ही गेला तू गेला. complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig. And I'd rather सॉर्टिंग be using सेरेमनी whatever patience I मी had बिट्टूच्या left. कॅरेक्टरला हफलपफ मध्ये टाकलंय. म्हणजे मी नाही टाकलं, If ते आपोआप you're ते lucky, हफलपफ झालं. we मला वाटलं might still be ग्रिफिंडर able to get ग्रिफिंडर you होईल. sorted this evening. हफलपफ I'll be in आता touch. वाकड्याच्या स्ट्रीम वरती दिसेल ना. ग्रिफिंडर ब्रेव्हरी वगैरे साठी असतं, ते मला आलेलं माझ्या नावाला. त्याच्यानंतर स्लिदरिन पण असतं, क्लेवर असतात. त्याच्यानंतर हफलपफ लॉयल असतात. अजून एक काहीतरी असतं भाई, ते माहित नाही मला. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. लेवल पण आला स्ट्रीमवर. एक तर तुझा ना हे अपडेट नाही होत रे लवकर वॉचिंगचा. स्ट्रीम डिले ना. नाही नाही तुझं वॉचिंग ना 2-3 किती अपडेट ना 18 लाईक कोणीतरी केले पण नाही. Yes, a bit older than the ब others, वाकड्या aren't you? पहिल्यांदा गेलेली तुझी वॉचिंग. You बोलले come ना हा गेम here काम with करणार. preferences and पण तू हागलास कुठं सांग. certain expectation. उद्या करेल ना दुपारी, थांब ना. हे काय करू, आय कांट वेट टू स्टार्ट क्लासेस का आय कांट वेट टू एक्सप्लोर ना. हा फिनियस अँड फर्क कोणाला लिहितोय? आम्हाला लिहितोय. तू ते सोड, इकडे सांग. काय काय हा तुझ्यावर ते, तुला कसं एक्सप्लोर करायला आवडणार का क्लासेस करायला आवडणार, काय आहे त्याच्यावरती. मोस्टली सगळे एक्सप्लोरच करतात. हा I'm looking forward to exploring Yeah, Phineas and Hogwarts Ferb and the मला world आणि beyond विठूला the लिहितोय castle का? and grounds. Indeed. माहित तरी असेल. Much can be gleaned by Streamer having an तुझ्या streamer आम्ही दोघे भांडत असतो ना. adventurous experience. But your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? ए तुझा आवाज कमी येतोय वाकड्या, मस्ती पण नाही करत. माझा आवाज तुझ्यापेक्षा मोठा येतो स्ट्रीमर. काय करू, गेमचा आवाज कमी करू का मग? माझा आवाज अरे तर फुल आहे भाई. गेमचा आवाज बरोबर आहे. माझा आवाज फुल आहे.
आता बघ माझा आवाज बघ. येतो येतो. आता बघ जरा जरा स्ट्रीम जरा चेक कर. मे बी येईल, मजबूत येईल. I wonder I detect something you in a certain sense of what is loyalty, daring. Ambition. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently Hey, learned that you cat possess a और rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. हाला मॉडरेटर बनव आखड्या मला. Perhaps you belong in Slytherin. ऐसा बनाने का. हे बघ, द सॉर्टिंग सेरेमनी हॅट. हे सापचं मला काहीतरी दिलं तिने. स्लिथरिन. सहाला साप. घे साप पण चांगला आहे. काय वाईट सिम्बॉल आहे तो. काय करू, एफ करू का एस्केप करू. डिफरंट हाऊस. एफ कर. स्लिथरिन वापर. कारण की त्यांनी ऑप्शन पण दिला मला, चूज अ डिफरंट हाऊस म्हणून. नाही स्लिथरिन घे. चांगली आहे स्लिथरिन. अडकला बघ गेम परत. भाई गेम लोड घेतो. भाई काय करू योगा, एवढा लोड का घेतो गेम. एफ दाब ना. दाबले मी पण गेम लोड घेतो. You belong in Slytherin. हो असा अडकतोय. परत अडकला परत. काय विषय. अडकलाय परत आता. Oh, and Game check one graphics more कमी करून टाका एक thing. मला. Due to the unfortunate ते injury वाटतं ना, on the pitch in last spring's final, this hard year's disk मधलं Quidditch season होतं. has been मग ते cancelled. दुसरी डे शिफ्ट नाही करू शकत का आपण. Enough. ए It's हा not as भाई though I've आपल्याला banned मॉड नाही flying बनवलंय. altogether. साला हरामी But आहे. कसं करायचं मला नाही don't येतं करता. tempt me. You are here to focus काय करू on your बोल? academic futures. आता राहून द्या. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. तुझा गेम अडकलाय. I said, I'm हे sure skip you करून will टाक ना. have right click plenty to करत do राहा. before classes begin tomorrow. राईट क्लिक करत जा. अडकला परत. I can be quite resourceful. परत अडकलाय बघ. In order to enter, one must simply speak the correct password. एवढे ग्राफिक्स कमी Very करून well. मजा नाही येणार रे यार. अरे हाय अल्ट्रा वरती येत ना Aspiration. ते हाय वर करायचे फक्त बस. ते मत दिसणार त्याच्याने काय फरक नाही पडत. क्या ग्राफिक्स कमी नको करू. ते Well done. रेंडरिंग मेथड चेंज कर Now, फक्त. go on त्याच्याने in ठीक and होईल. get काय some करू? sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be Setting back in the the book. morning to collect you for your first थांब ना ती class. बडबड करते. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. वेल. बाप रे काय जॉड दिसते भाई. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. एस्केप दाब. सेटिंग मध्ये जा. पहिला लिदरीन मधलं पण भारी आहे रे रूम. एस्केप दाब. आलं सेटिंग मध्ये बघ. ते जरा डिस्कॉर्डर दाखव ना. असं कळणार नाही. याचे तर लेट दिसते इथं. बघ हे थर्ड वाला का. हा दाब. थर्ड वाला. सेकंड वाला दाब.
लोच आहे भाई. सेकंड वाला जाऊ ना सेकंड. हा तिथे AMD FSR आहे भाई AMD FSR. हा हा ते 2.2 करून 2 करून टाक. AMD FSR 2 हा कर. दाबलाय हा थांबला. हा आता आता शार्पनेस आहे अपस्केल शार्पनेस ते वाढव थोडं. किती? मध्ये करून टाक अर्ध. हा बस एस्केप जा. आणि विसिंक ऑफ करून टाक विसिंक. हा केलं. बस एस्केप जा. आता बघ अडकते का? हो. होतंय का? अडकतंय आता पण? थोडंफार. काम होऊन जाईल मग ते तुझ्या हार्ड डिस्क मध्येच होते अजून काय नाही. बाकी गेम तुझा नीट चालतंय. हार्ड डिस्क मध्ये टाकलीस ना. तुझा सी ड्राईव्ह मध्ये जागा नाही ना बच्ची म्हणून. तुला तेच बोलणार होतं सी ड्राईव्ह मध्ये टाक पटकन मस्त. मग आता पण करू शकतो का ते आपण? ते आता स्ट्रीम चालू असताना नको करू टाइम लागेल. नाही नंतर करू असं काय नाही. हा मग नंतर नाही अडकणार ना. नाही. हार्ड डिस्क मधून काढू ना नंतर त्यात काय एवढा विषय. सी ड्राईव्ह तुला सगळा खाली करायला लागेल ना पण. I suppose some introductions are in order. जा ओळख बनव. Might want to think that again. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. हिचा आवाज गेला Don't say I didn't मीच warn गेली. you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. Yes, I'm yes. Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. I wish you had been there का we had it handled. क्या रे? Hello. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Pika? You seem to know a lot about wizard chess. Do you fly a lot? Farewell then. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. You seem to know about wizard chess. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. Ha! You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours.
Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. चाइला इधर पे किसी के साथ रिश्ता बनाने को नहीं आया है, समझा ना? शेमड़े. That is not helpful. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Story must be the same story almost. Are you saying but some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Is the new 5th year Slytherin here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. गेम अडकतो रे. ते हार्ड डिस्क मच होता अजून काय नाही. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up! Why don't you cast Revelio on that statue
and see what details the field guide can provide. Revelio. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside. Revelio. Lumos. Protego. Revelio. खालच्या गावात दिशा हाड्या. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. मच्छर कुठून आले बेंचित? नशा मेरे राज है, जरा जो यो राज है. काय सीन? पब्लिक आ रही है, पब्लिक जा रही है. बंद आहे तू आज मस्त फेस कॅम केला असतास ना भाई, टिकले असते खूप दिवस. खूप वेळ तुला वॉच टाइम काय भेटला असता. विचार कर ना, 10 जणांनी सर समज तू 3 तास स्ट्रीम करतोय, 10 जणांनी तुझी स्ट्रीम 2 तास तरी बघितली ना, तर किती झाला वॉच टाइम? 20 तासाचा वॉच टाइम तुला ऐसाच आहे फुकट का? अरे हो, मग काहीतरी करतोय ना. अरे नाही, तसं नाही. माहिती आहे तुझं रिझन, कळलं मला. पण वो जरा अभी ठीक है, क्या कर सकते हैं अपन, है ना. अभी घर पे वांदे तो क्या करेंगे, वो तो है ना. करेगा ना, दोपहर में करेगा ना. मैं करेंगे. दोपहर में करते दोनों साथ में. तू तर नाही होगा ना? काय काय उद्या आहेस की नाही तू? हा आहे ना ते. अरे म्हणजे माझा सीन काय आहे, आता मी स्ट्रीम केली ना आज वाटतं, त्याच्यानंतर मग मी काय विचार करतोय की पीसी ठेवू. म्हणजे पहिले सर्व बाकीचा भांड्या विंड्या, आता ते कपडे वपडे तर झालेत, आता भांडी विंडी सर्व थोडं सॉर्ट करून साफ वगैरे करून जरा लाव. ते काय होतात आतमध्ये ठेवू, पॅक करू. उद्या भांडी करणार तसंच. उद्या भांडी 26 तारीख आहे ना, उद्या भांडी विंडी That should be गेल्या. all for now. You'll be expected to attend both Char, and I'd like to be sure you get to Hogsmeade. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors.
Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Copyright ने? नाही चेक करूँगी तरी एकदा. तुला पाठवतो ना मी त्याची लिंक सामी से. एक सेकंड दे मला फक्त. भाई खूप भारी गेम आहे रे आकड्या, खूप मस्त गेम आहे भाई. हे चेक कर तुझं. व्हॉट्सअप काय आहे, कुठं काय पाठवलंय? एक सेकंड थांब. आता बघ. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. My brothers and I prefer pumpkin juice with almonds pie. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins?
She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guides map? Unfold it and have a look. गायब होता आताच. भाई जाऊन दे. Power cut. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Hogwarts has brought me and my siblings closer. हेलो. बोल ना. केला स्टार्ट गेम तू? करते थांब. लोड घेतोय. भाई टेंशन क्यों लेती? Is that all you've got? मेरा मुंह में लिख. अरे हार्ड डिस्क का गेम है यार. गेमचे रिक्वायरमेंट मध्ये टेक्स्ट लिहिले. Good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso! Now, let's try something a little larger.
Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent. Good. Now, well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. What are you doing up there? You're good. How perceptive. I do enjoy life. How the fuck? Only all my students would accept. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Boys and girls, welcome to the fucking stream, my friends. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is just... Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Clock Tower entrance, if you're interested. Till next time. Revelio. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Potions पण कडून रिवाइव जबरदस्त करतात. मला जेवढं लक्षात आहे. Revelio.
श्योर बेबी श्योर. मला स्ट्रीम करताना कधी झोप नाही येत माहिती आहे? कारण त्या सीन काय ना, आपण बडबडत राहिलो ना वाकड्या तर झोप नाही लागत आपल्याला. आपण शांत राहिलो ना तर झोप लागते. रिझन अरे माझ्या मागे मला भावा, मी तुला माहिती आहे माझा नेचर कसा आहे. हो कळलं. विषय खोल पृथ्वीकडे. आता बघ, आता भाई जिंकणार काय? Professor Ronan tells you all of it. I sometimes have to remind you of things. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. That is not bad. You are a swift learner. तुला Accio शिकवलं का? I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. चलो, तेरा भाई हो गया पास. Zero watching बे. काय मला 6ची आली. ऐसा है क्या? जरा भेजो इधर. भोसड़ी क्या? भेजो तो. कवर रुको मत, खाली सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करके जाओ. आई मस्ती नाही करत आकडा. एक बोलू, फास्ट खेळत जा गेम. म्हणजे फास्ट म्हणजे करत जा कम्प्लीट.
तुला आता वॉचिंग नको विचार करू. तुला बघ, तुला वॉचिंग कळलं ना, तुला या गेमला वॉचिंग येते. ठीक आहे, हे कन्फर्म झालं. आता तुझा मेन मोटिव्ह काय आहे? तुला कॅमेरा वगैरे ते उद्यापासून करणार आहे. आता ते करते ना स्ट्रीम, ते तू फास्ट करत जा. म्हणजे मिशन करत जा कम्प्लीट, असं बोलतोय. वही चालू आहे, पर गेम तो फास्ट चलना मागता. अरे चालेल रे. नाही, मी आता 10-15 मिनिटात बंद करेल मी, तेव्हा मला सांग जरा. झोपायचं आहे. उद्या संडे, उद्या येऊचा प्लॅन आहे वाटतं कदाचित. उद्या जरा 2-3 काम आहेत. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? झालं भाई मर्लिन ट्रायल फुल. मी बोललो होतो आता कोण बघत नाहीये, तर मी बंद करू का? बहुत दुपारी करतो. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall. Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best. भाई मला एक सांग, आपण बोलत राहिलो तर आपल्याला झोप नाही लागत का? चॅट करताना झोप नाही लागणार? आणि ऐकत ती भाई रिप्लाय हळूहळू देत होती भाई. मग मला मी फक्त डोळे बंद करून ठेवलेले, दुखत होता मला. बघता बघितलं तर सकाळ झाली वेळची. उद्या खेळ झाला तो जरा पडलो. आजच्या गावात नाही पडलो. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to... Come on. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. सात 700 मीटर दूरी पे साधना बघतात का माहिती. बॉल कंट्रोल कसा करायचा रे? जेव्हा तो बॉल 20 वर येतो ना, 20, ठीक आहे, तेव्हा 4 दाबलास ना तू, 4 दाबून त्याला खेचतोस बरोबर, तर 4 परत दाबून टाकायचा. Very good. Here we go. Yes. Accio. Quite impressive. काहीच नाही आता. गेम फ्रीज झाला रे. Let us make this a bit more interesting, shall we? काय नाही, बंद करशील सध्या आपण I करू. think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this.
Here we go. बिचारी आलेली रे बिट्टू, पण आपण हे हॉगवर्ट्स लेगसी खेळत होतो ना, म्हणून गेली ती. Not to worry. Let us see this. That is how it's done. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Do not think I will start going easy on you now. Accio. Do not be discouraged. Be sharp. काहीतरी आहे रे. आहेस का गेला माकड्या? आहे मग विचार चालू. हा चालेल. झोपायला जाणार आहे ना याच्यानंतर. माझं फक्त हे काम कर, बिट्टूला बोलो एक स्क्रिबल घेऊ मजा झोपायला. एक स्क्रिबल नंतर ती बोलायला तरी लागेल. मगाशी पण ती त्यासाठी झालेली बिचारी, पण आपण खेळत होतो म्हणून तिला डायरेक्ट अप्रोच नाही करायचंय, म्हणजे डायरेक्ट बोलायला नाही यायचंय. ठीक आहे, थांब मी आलो स्ट्रीम बंद करून. थांब, शांत बस थोडासा. हो. You are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day, in the light of day.